ഹായ്, നമുക്ക് മെഷീൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ മെഷീൻ? എനിക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ അറിയത്തില്ല, പോയി 3 Idiots കണ്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ ജീവിതം അനായാസം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മെഷീൻസ്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ പണി കുറയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം, അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മെഷീൻസ് ആണ്, അതും വേറെ ലെവലില്. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മല്ലു ഇൻകോഗ്നിറ്റോ. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൺ അനദർ ലെവൽ. ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. Being a stuntman is actually one of the most dangerous jobs currently in the United States. And the stats of injuries could be even higher because they're not well reported. For this reason, companies such as Disney are currently experimenting with robot acrobatics to perform stunts. Oh, see. ഡെഡ്പൂൾ പറയത്തില്ലേ, സൂപ്പർ ഹീറോ ലാൻഡിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ നീ കുത്തി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടിന് വേനെടുക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് റോബോട്ടിനെ കണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സീനില്ലല്ലോ, അതുപോലെ അല്ല ആയിരിക്കും. ഈ സ്റ്റണ്ട്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജോലി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാം. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട്മാനെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വരുമായിരിക്കും. അടുത്ത് നോക്കാം. After a heavy snow, there are some places such as roads and airports that need the snow gone as soon as possible to continue operating normally. An awesome machine that takes care of this problem is the ribbon snowblower, which pulls snow into the machine and pushes it towards an impeller that shoots out the snow. അതുപോലെയാ സാധനം കൊള്ളാം. Sometimes operators really have to trust their coworkers and equipment. A crazy moment to watch was when a skid steer was working on the roof of a building, and the operator had to trust that the crane will lift him up when the roof collapses. Oh, scene. മറ്റവൻ അവനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീർന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ക്വാറികളിലൊക്കെ ഈ കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രെയിൻ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മെഷീനും കൊണ്ട് അവര് അത് റാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെയിനും കൊണ്ട് പൊക്കി പിടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബിൽഡിങ്സ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്നത്. കൊള്ളാം, അടുത്ത് നോക്കാം. With water sports getting more creative, a company called Lifefoils created an awesome surfboard that basically looks like it's flying and uses a very similar technology as sailboats. Well, the only problem I find with this surfboard is that it costs $12,000. $12,000 സീൻ, ഏകദേശം ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും. എന്റെ പൊന്നോ. അടുത്ത് നോക്കാം. A rocket booster is used to increase the rocket takeoff thrust, and after the boosters are spent, they just fall away. Even though generally they land okay, sometimes mistakes happen. Oh, scene. But okay, an awesome booster landing caught on cameras from SpaceX, who are the first ones to use reusable rocket boosters in order to reduce contamination, and it's amazing to see the boosters coming back to the ground in a safe way. Elon Musk da. Double sonic booms. Oh, scene. SpaceX എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പിന്നിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഒരു ജീനിയസ് ആണ്. വെറുതെ ആ സംഭവം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് അത് റീയൂസ് ചെയ്തു. അത് സംഭവം ബ്രില്യന്റാ. പൈസ ലാഭം, പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ വരത്തില്ല, അങ്ങനെ പല പല ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത് നോക്കാം. Man or woman going to Mars being closer to becoming a reality, NASA already made an awesome concept vehicle called the rover, and it does kind of look like the Batmobile. And the designers of the vehicle were the Park brothers, who designed the motorcycles in the movie Tron. How many miles away is Mars? Well, it depends on where it is in its orbit, but when it's at its best travel distance, takes 9 months to get there. നീൽ ഡിഗ്രാസ് ടൈസൺ ഒക്കെയാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആള്. കൊള്ളാല്ലേ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി മറ്റേ സിനിമയുള്ള മാറ്റ് ഡേമനുള്ള മാർഷ്യനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സൈബർ ട്രക്ക് ഏകദേശം ഒരു ക്ലോസ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അടുത്ത് നോക്കാം. Something that seems simple to make but actually is an extremely complicated process with many machines in the works are balloons. This is all the machinery that goes into work in order to create a 2-cent balloon that probably is going to be used only once. And an interesting fact is that the first balloon was just 2 sheets of rubber on top of each other with flour in the middle to prevent them from joining. What? ഇത്ര സീനാണ് ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓ, $2 ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും സീനായിരുന്നല്ലേ. ഓ, കൊള്ളാം. അങ്ങനെ പല പല കളറും വരുമായിരിക്കും. It's a well-known fact that most walls inside houses in America are made of plywood because, well, it's an easy material to operate and fix. If you ever wonder how a log turns into plywood, it's basically a machine that reduces the logs to sheets, and then they're laminated and pressed.
പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വെനീറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഡോറിന്റെ ഒക്കെ പുറം ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെനീർ ഉണ്ടാക്കും. അത് പക്ഷെ ഇത്രയും കൂടെ കട്ടിയുള്ള ലെയറാ. പ്ലൈവുഡിന് തീരെ ചെറിയ ലെയർ മതി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ പശ വെച്ച് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലൈവുഡ്. പക്ഷെ വെനീറിന് ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ്സിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് വെനീർ. അടുത്ത് നോക്കാം. Using a trowel to smooth out concrete, even though its effect is also very time consuming and near impossible in large sites. That's when screed machines come useful to smooth out the concrete. And they're incredibly high tech and can do the job in a little amount of time. ഫിനിഷ് അല്ലേ. If you want to get your mind blown, there's something called microfluidics, which basically is controlling liquid through electricity. Ocean waves can be extremely dangerous, especially rogue waves, which are those unexpected huge waves that can be a risk for small ships and even big rigs. Even though this one aren't quite rogue waves, this is an offshore rig, very deep in the sea, and it's struggling to maintain balance. സീൻ. ഇങ്ങനത്തെ റിഗുകളാണ് മറ്റേ സീയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സീനല്ലേ. ഇത്ര ഒരു റഫ് സീല് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സീന്. അടുത്ത് നോക്കാം. In agriculture, ditches are used to channel water, either as a drainage or to get water for irrigation. But this ditches sometimes also have to be cleared, and that's when there are these massive powerful machines that pump the content from the ditches back into the ground. സീൻ. ഇത് കേരളത്തിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ നല്ല ഐഡിയ. 3D printers, we usually don't think about the massive industrial machines, but rather the smaller ones, in which we can create some useful gadgets. This, on the other hand, is the largest polymer 3D printer, and here it is printing quite literally a boat in less than 72 hours. സീൻ. അത് സംഭവം കൊള്ളാം. കാരണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ 3D പ്രിന്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ മെഷീൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആക്സസറീസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പം 3D പ്രിന്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോളിമർ സയൻസ് ഒക്കെ വളരുന്നത് വെച്ച് പല പല മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും 3D പ്രിന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അടുത്ത നോക്കാം. This is what a $1 million watch from Jacob & Co. looks like. What makes it so unique is that it's an astronomia watch, which in the context means a sort of poetical visual. Scene. Even though it looks like an amazing piece of engineering, $1 million does seem a bit steep. Carrying concrete slabs or any other construction material that's heavy is extremely time-consuming and can cause back injuries for the workers. Nowadays, most construction sites just use one excavator operator, which can do it in much less time and way more effectively. ആ സാധനം കണ്ട ചെറിയൊരു ക്ലോ പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ പാവേനൊക്കെ എടുക്കുന്ന മെഷീൻ ഇല്ലേ, ആ സാധനം ഓർമ്മ വരുന്നു. Most people are familiar with wind turbines that basically uses the wind to make electricity. But there are also hydraulic turbines, which are less known, that go on the sea to capture the current's energy. The one shown is a prototype from Open Hydro that's not quite ready yet, but it's very close to becoming a reality. Even though paper cups are still more environmentally friendly than plastic cups, they still are usually coated with a bit of plastic or wax to prevent liquid from actually going through the paper. An awesome paper cup machine from Shunda that even has a detection system makes 130 cups a minute, and it's mesmerizing to watch. Scene. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2 കപ്പ. In order to disconnect a transmission line for maintenance, there's a disconnector, which you roll in, and it does cause kind of a big arc discharge. Here is a 345 kilovolt disconnect that creates a massive arc. Scene. Marvel cinema machine that's used to handle packaged food is the VERE Magic Gripper, which works like a vacuum that suctions the food and puts it where it's supposed to go, and it's oddly satisfying to watch. കറക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നല്ല ആക്യുറേറ്റാ. If you ever wondered how ketchup is made, it's actually pretty straightforward, but it does involve a lot of machinery.
Basically, after the tomatoes are collected, they pass through a machine that peels them, and then they're turned by another machine into paste, and later vinegar, and other ingredients are added, and it's pretty much done. എന്തോരം തക്കാളിയല്ലേ. Some rescues are more complicated than others. An amazing tool mainly used for natural disasters is one from VERE that is a relatively small tool that can lift rocks or concrete that weighs hundreds of pounds. സീൻ. എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഭൂകമ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ലാബൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എർത്ത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സും കുറവാണ്. പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പം ആൾക്കാർ ട്രാപ്പ് ആകപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊളിയായിരിക്കും. അടുത്ത് നോക്കാം. Ship launches can easily go wrong. The best way to go about it is putting the ship in a slipway and then just let it go into the water sideways. They do it on the side to avoid the need of having the water deep. And usually when the ships are big, they cause a massive splash that are fun to watch. It's no secret that saw machines can be dangerous if a mistake were to happen. An amazing innovation to see is this saw machine that can detect if there's a contact with the skin and reacts in 0.02 milliseconds and avoids any serious damage. ഇത് വളരെ പൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെൻഷനാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പഴയ തട്ടന്മാരൊക്കെ ഈ മില്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ. അടുത്ത് നോക്കാം. For some reason, mono wheels are not as popular as they used to be way back in the day. They're still street legal, despite how hard it would be to explain to an officer if you get pulled over. A pretty cool piece of machinery is this 1931 mono wheel that had a 3-speed gearbox and a 174 cubic meter engine. നല്ല മൈലേജ് ആയിരിക്കും. In the Czech Republic, in order to reduce plastic waste, they started introducing in some drugstores refill machines, in which people can come back with empty bottles and refill their shampoo or even shower gel. നല്ല ഐഡിയ. So they don't have to buy a new one every time they run out. നല്ല ഐഡിയ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെഷീൻ ഏതാണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്കെയിലിൽ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടും പറയുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കരുത്. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട്.